I don't know how. I don't know how to undo that in the current stuff. These are the words for this Summer Ceremony. Mm-hmm. Getting it to the big page. When it gets a lot of people, why don't we do as the best one we have and send it to the shorts at the Sundance Film Festival? Eventually, we're going to do that. We have to do it this year. Get one good one, send it. I'm telling you, you know what kind of doors it's going to open? Because if you don't watch, it's like these, all these Mohawk girls, they're going to get somebody, they're going to do it, will be knocked out of the park. It's because then they're going to get band council back, you know, hundreds of thousands of dollars. Stomp you. Because we can enter it, you and I, Stuart, can enter it, because we can enter one each. We can enter one each, because we're both members. Okay. Kanienkeha is a guy, I'm like, one of us, so I'm going to with it. I'm going to be off the job if I'm sure. And you can take a jail. Just like to me, I'll be keeping stone with that. And the way that you may open with the jail, you can take this. They're saying, I mean, it's in the to be going. The way that you know it comes, you have to be with us civilians and their thing. Open up the doors, you don't go soon. And you're in there, we get soon. You get soon. You get the city, chop the new parts of them, chop the right. You have to also put up the note and still it's ahead. It's superior to say you're not the one who do something like this. Or you get soon on the bottom of that soon. You have to go forward, having in the efforts, the next car, you're going to drop your heart. You're going to start feeling God, and I hope you're going to work on the stuff. You're going to go into that, you can marry that. So then it ends up going down. You know, one of the others is actually around the baby that would have it. You supported at the world, you know, yeah, you know, it's a big new place that you can get a year. If you know what happened, then you said that's the thing of the rock. And if they get you hope, you need to be going around. And you know that they can close the eyes. And if they know what happened, you expect the room. Don't know about the one who goes to the behind, or what's the back behind. You can set up steps here to the neck, or you can carry back. You can have no government down, but you can go up the young down, and you can go to the room. I mean, the next time you got up to the you look from it. And again, so for me, I want to go to the only study area, and I can see that the use of them. These are the words that have been said now at the Summer Solstice. Kanienkeha was about neighbors who were here to connect the baracca. La video scola. And that's one of them, so easy, I feel it stuff. He's a year old. He had to get alone, I don't know. I don't have to know it. They were tough. You don't have to. You go ahead. And then they were
Vediamo guardatori, agora haja ka substanza agli concept vivo di substanza di origies etc. E ci troviamo da delle scuole in Haiera per substanza, devo dare oriente ci gerase chi stanno, mi da gerase chi stanno, mi da gioco, perché guardo, perché guardo, devo da cacci, devo da cacci, di persone, devo da cacci di persone, per cui ho già pensato, che deve avere di sostanza. Danno venivano più zerote, e devo essere mi dà già da treni di chi stanno, poi non cade. Non è questo che nessuno, è già questo, ma non influenza, perché piazza di persone, la che deve vedere di questa stanza da bene, quindi ci devono iniziare per tipo di tattungo, la vedere sono amici, Kanienkeha, c'è poi il controllo, non lo sono. Leggi i stocci da queens, la sostanza del mio, gesti, sarebbero, sa sostanza oggi, ci deve Lisa, ci dirò che qualche giorno abbiamo lasciato la storia, non è cosa, non sarebbe rotondi, sarebbe la sostanza dell'uomo. E poi come dare la testa, di dare gerarse, utilizzare, una parata di nuovo, di dare scarti, di dare scartati, Adayel Matsara, Adayosara, Adayerate, Udadun Stani, Tinitawa Yuku Serodo, Ayudadon Serenici, Anzaldelade, Adayun Udat Kaiwate, Aici dava Nedan, Adayoscoa, Anzasudan, Adorio Ruci, Stavirunta, Anzienda, Adayoscoa, Lukunutselu, Yuko, Stavirunta, Pale, Neti, Adayoscoa, non rasseruti, con Nutzerote, Nutzerote, non devi parteggiarti, certo che non era serato, aggregato, non scatole, non sai dove fare, sai dove parlare, generoso, di cose di voglione, di cane, hai citava questo.
Adenautsera, Konhitsa Rumi, Konhitsa Rumi, Konhitsa ja Yrikuja Stotsera. Valveriva Hiiretellä ansain. Valveriva Hiiretellä ansain kiiretellä. Ansaitella hahden, että on katsova vanna. Ja sinne saa tessi. Sinne on kylmä. Mukana virassa. Nuolle suutara seuraavana. Nyt siitä vaan neuvoa, että tuli skola. On suunta, on käynyt toukossa. Sitä on jo tehdä, ja on yksi. Ihmeet, tällainen on sai ja kehte. Tähän kun sai kaineen haje, kun sai avun haje. Nyt ihmistä on huuta. Täytyy huuta kajas. Täytyy jarruta. Täytyy kun ratsata. Täytyy jossain on saitava ei tehtävä joka mistään. Aga on ollut katsella tänne. Niin tehdään niitä jostain. Aga ei tänne kun saat katsella. Vapaneito Tamsaska Tsoro Vapaneito Tamsaska Iston Tsero Ichu Inakote Ichu Dinakto Aiki Satska Salako Akoeto Ichu Hutarason Ne Saneto Aguseki Akoeto Yhdellä kahteen sitten korvausilla ulkoaare. Koska tuli nähtävä sitä sijaa, sitä lakkaa. Ja tuli skola on. Se on peruun, ja te on haa. Ja on niin sellaista. Substanser. No, ainakin juuri heitä jokkuassa on siirtynyt. Kun siitä on syrjäytynyt, kun haluan noin budget kuin these are the words that we share with all our sisters and brothers around the world for tomorrow's ceremony of the summer solstice. These are the words that we are to speak during the height of our eldest brother's power at high noon tomorrow, wherever you may be. So, at this time, we ask the power of our eldest brother, the sun, the mighty warrior, to show us how to assist our mother to heal against all of the traumas that are inflicted upon her. Despite all that we see around us, this is a time of great healing. We pledge ourselves to flow within the power and within this power to become the healing energy that we, within our true being state, carry. We call upon the mighty warrior to direct his power upon all the wrongs that have been done to our mother and her children, to the great crime committed in illegally separating people from their homelands. We direct our energy and our thoughts to conceive of the method to heal this evisceration of our mother's body. To all the peoples whose sky has been split in two by the forceful division of peoples, we direct our energy and thoughts
and thoughts to this trauma to discover how we'll reunite the broken people. As our great mother, the great spiral of Sky Woman renews the great cycle, we must pledge ourselves, we must align ourselves once again with our original instruction of the great law of peace in order for us to be renewed with this cycle also. To all the pain inflicted upon the land from the corruption of male dominance and the witchcraft of economics/war, we direct our energy and thoughts to discover how to reverse all of these inflictions. We ask the mighty warrior to direct us how to become one body and think with one mind again, once again. We must align our thoughts through ceremony, through all of the nations of Turtle Island, so that we may rise together to take our responsibility and reverse the witchcraft spell that has been cast over the land and people through false man-made religions. We pledge to reconstitute ourselves and the grand council of all our nations back to our original identity as before the coming of this great darkness. We ask the mighty warrior to reveal to us how to stop and reverse the assault upon our mother of the male-dominant corruption of war. Return our mother's love and the babies that were stolen from her through all of these corruptions. We ask your assistance to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations so they can manage our peoples properly once again. We speak these words to our eldest brother, the sun, the mighty warrior, when you are at the highest point in the sky on the longest day of the year, in the height of your power. Now. Edifices está Socorro Castellano, no Axota de la Dispa Panchita, Francisca Rueda. Soy Edith y soy la hija de Socorro Castellán y la nieta de Panchita Francisca Rueda. Ese era su nombre cuando ella estaba viva. Y ahora vamos a leer este texto en español con las palabras que vamos a pronunciar mañana para la ceremonia del solsticio. Entonces invitamos a todas las naciones a que utilicen estas palabras en su propia ceremonia y nos unamos en espíritu para este proceso. En este momento le pedimos al poder de nuestro hermano mayor el Sol, el guerrero poderoso, que nos muestre cómo ayudar a que nuestra madre se cure de todos los traumas que le han sido infligidos. A pesar de todo lo que vemos a nuestro alrededor, este es un gran momento de curación. Nos comprometemos a fluir dentro de este poder para que, convertidos en la energía curativa que llevamos dentro, seamos nuestro verdadero ser. Hacemos un llamado al guerrero poderoso para que dirija su poder sobre todos los males que han sido cometidos sobre nuestra madre y sus hijas e hijos. Dirigimos nuestra energía y nuestros pensamientos al gran crimen cometido al separar ilegalmente a las personas de sus tierras de origen, para concebir el método que nos permitirá curar esta evisceración del cuerpo de nuestra madre tierra. A todas las personas cuyo cielo se ha partido en dos debido a la división forzada de los pueblos, dirigimos nuestra energía y pensamientos hacia este trauma para descubrir cómo reuniremos al pueblo fracturado. Mientras que nuestra gran madre, la gran espiral de la mujer cielo, renueva su gran ciclo, debemos alinearnos una vez más con nuestra instrucción original de la gran ley de la paz para que también podamos ser renovados con este ciclo. Dirigimos nuestra energía y pensamientos para descubrir cómo revertir todo el dolor infligido en la tierra por la corrupción del dominio masculino y su brujería de la economía, que es igual a la tierra. Le pedimos al guerrero poderoso que nos guíe para volvernos un solo cuerpo y que pensemos con una sola mente de nuevo. Debemos alinear nuestros pensamientos en ceremonia a lo largo de todas las naciones de la isla de la Tortuga para que unificados
nos levantemos y asumemos nuestra responsabilidad y podamos así revertir este hechizo de brujería que se ha impuesto sobre la tierra y la gente mediante las falsas religiones hechas por el hombre. Nos comprometemos a reconstituirnos a nosotros mismos y al gran consejo de todas nuestras naciones, volviendo a nuestra identidad original como era antes de la llegada de esta gran oscuridad. Pedimos al guerrero poderoso que nos revele cómo detener y revertir el asalto que la corrupción de la dominación masculina comete contra nuestra madre tierra. Que vuelva el amor de nuestra madre y los bebés que les son robados a través de todas estas corrupciones. A nuestro hermano mayor el sol, le pedimos su ayuda para hacer que nuestras madres vuelvan a su lugar natural de autoridad dentro de nuestras naciones, para que puedan manejar a toda nuestra gente de manera adecuada una vez más. Le decimos estas palabras a nuestro hermano mayor el sol, el guerrero poderoso, cuando estás en el punto más alto del cielo, en el día más largo del año, en la cima de tu poder. Gracias, Camille. Je suis Marie-Claude, je suis la petite fille d'Yvette et la fille de Francine. Je vais maintenant lire ces mots en français et nous encourageons toute personne à se joindre à nous pour le solstice demain. Ces paroles seront lues à midi au moment où le soleil sera le plus haut dans le ciel et le plus puissant. En ce moment, nous demandons au pouvoir de notre frère aîné le soleil, le puissant guerrier, de nous montrer comment aider notre mère à guérir de tous les traumatismes qui lui sont infligés. Malgré tout ce que nous voyons autour de nous, nous vivons une période de grande guérison. Nous nous engageons à utiliser ce pouvoir pour devenir l'énergie de guérison que nous portons dans notre véritable état d'être. Nous appelons le puissant guerrier à diriger son pouvoir sur tous les torts causés à notre mère et à ses enfants, aux grands crimes commis en séparant illégalement des personnes de leur terre d'origine. Nous dirigeons notre énergie et nos pensées pour pouvoir concevoir la méthode pour guérir cette éviscération du corps de notre mère. À tous les peuples dont le ciel a été divisé en deux par une division forcée des peuples, nous dirigeons notre énergie et nos pensées vers ce traumatisme afin de découvrir comment nous allons réunir les peuples brisés. Au moment où notre grande mère, la grande spirale de la femme ciel, renouvelle le grand cycle, nous devons nous aligner à nouveau à notre instruction originale de la grande loi de la paix afin que nous puissions également être renouvelés avec le cycle. Pour toutes les souffrances infligées à la terre par la corruption de la domination masculine et sa sorcellerie, économie, guerre, nous dirigeons notre énergie et nos pensées pour découvrir comment inverser toutes ces attaques. Nous demandons aux puissants guerriers de nous indiquer comment devenir un seul corps et pouvoir penser de nouveau avec un seul esprit. Nous devons aligner nos pensées à travers nos cérémonies dans toutes les nations de l'île de la Tortue afin de pouvoir nous soulever ensemble pour prendre nos responsabilités et renverser ce sortilège qui a été lancé sur la terre et ses habitants à travers les fausses religions créées par l'homme. Nous nous engageons à nous reconstituer et à reconstituer le grand conseil de toutes nos nations, conformément à notre identité d'origine, comme avant la venue de cette grande noirceur. Nous demandons aux puissants guerriers de nous révéler comment arrêter et renverser l'assaut sur notre mère, causé par la domination masculine, par la corruption de la guerre. Retourner l'amour de notre mère et les bébés qui lui sont volés à travers toutes ces corruptions. Nous demandons votre aide pour ramener nos mères à leur siège naturel d'autorité au sein de toutes nos nations, afin qu'elles puissent gérer à nouveau correctement nos peuples. Nous prononçons ces paroles pour notre frère aîné le soleil, le puissant guerrier, lorsqu'il se trouve au plus haut point du ciel, le jour le plus long de l'année, à l'apogée de son pouvoir. So these are the words that we share with our sisters and brothers, all of our friends around the world who are working to defend our Mother Earth. Many people have been waiting for these words, and as we said, we had examined the situation very extensively as to what is happening upon our Mother Earth
and how humans are implicated into this destruction. It is not the way of humans. Something has happened to humans. Something is controlling humans to destroy our Mother Earth. And this identifies that humans are not in control of our own selves. So the purpose of this document is to have precise wording that within the fiber of your being, when you speak these words will resonate to every part of your body and will align every part of your body together with Gayana Dasarat Goa, the great law of peace, and align us with the powers of our Mother Earth and allow us to assist her, not in the way that we want or the way that we see, but the way that her natural immune system works. And we must work with this. So we give thanks to all of our sisters and brothers everywhere who are going to join us tomorrow, join the summer solstice, and sharing these words. It is, again, very important to speak these precise words. For instance, if you were bit by a mosquito on your big toe and you wanted to scratch that, you would have to communicate through your body to your hand precisely the spot where to scratch on your big toe. This is the purpose for this communication, to align us completely together once again. So all the original peoples of here of Turtle Island, we will align ourselves tomorrow. To all our sisters and brothers around the world who wish to return to their original identity and become human once again, we will all share these words tomorrow and we will align ourselves together to push back this thing, this witchcraft that has been cast over humans, that is getting us to destroy our own mother. So we thank you very much, Nyawagoa. And as Wayogero had done the opening, now we're going to close. And later on, the wording in Kanienkeha, in English, in Spanish, and French will be posted so that everybody will know the precise wordings. Nyawagoa. Swahili tunapigana kwa Summer Solstice. Vigijes está soko socorro castellana na sorpresa dispapanchita, discarrera, sakatenia sage, mashika mundista. Pinatahini yung pinastadista na doharagi na sesne, hanggang hanggang homoke, nubusinyo sage, nuwaragi to hanggang. Iti nuwarado ganun mo kaya adesso dano yung kisota sa ganito gara ko dano yung kinista yung sage dano buenos kapde kanuma. Iti nuwarado tayo mo ako dano sa whispera. Sindi kanya talagero, agwego poisson dan akwat sire. Anong sila ni gani buhiyo, narinyato na tahini na disparu again. Ayun kaya dagan haladawa ang sila ni agwe katsanghoya, dan agwe kawat sire, ni agwe ni musabe. Itin wala do jagon sa dagan dagan uda, no agwe yoni, dan agwe ni yohahiyo, dan buhiyo na gayan dawana. Kaya narasaraguat ano din hindi yung hadik. Ayun kaya talagang halandawa ng hesaran ni kasastang sara ni Lumwe, na nagayan dawa na kasastang sara Lumwe, na nostana, kasastang sara, na nagayan waishin sara, na nagayan na yadaksa. Eresawit. So kami na yata ni sa mga ligora. Yeah, Nyawagoa, Dona. And there you have it.